Здрасьте вам. Продолжаю выполнять свои предвыборные обещания, которые были в самом первом ролике. Кто не помнит, может пересмотреть, лишнего не будет. Сегодня буду делать торцовочную каретку. Погнали уже быстрее, уже сил нету просто вручную все это дело торцевать, погнали.
тесту к заезду было решено сделать отверстие в конце направляющих. Понятно для чего. Вот как-то так получается. Уверен, что она еще будет дорабатываться. И про это, наверное, тоже будет отдельное видео. А сейчас у меня есть мыслишка, как ее хорошенько протестировать. Но это больше подходит для того канала. Пойдемте. Я оставлю ссылку где-нибудь вот здесь.